The nation is observing Victory Day, the most precious day of the Bengalis today, as Bangladesh was liberated from the Pakistani occupation forces after a 9-month-long blood-stained war of liberation in 1971. President Mohammad and Prime Minister Sheikh Hasina paid tributes to the martyrs of the Liberation War by placing wreaths at the National Memorial in Savar, marking the 53rd Victory Day. The heads of the state and the government placed floral wreaths at the altar of the memorial in the morning. After placing the wreath, they stood in solemn silence for some time. A smartly turned out contingent drawn from the Army, Navy and Air Force presented a state salute on the occasion when the bugles played the last post. Flanked by senior leaders of Awami League, Sheikh Hasina laid another wreath at the National Memorial as the party chief. The Premier also signed the visitors' book kept there. Ministers, chiefs of the three services, members of the parliament, freedom fighters, diplomats, civil and military officials, among others, were present. Later, Prime Minister Sheikh Hasina paid rich tributes to Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, on the occasion of the 53rd Victory Day. She paid the homage by placing a wreath at the portrait of Bangabandhu at his memorial museum. Flanked by senior leaders of the party, Sheikh Hasina placed another wreath at the portrait of the Father of the Nation as the party chief. After placing wreaths at a national memorial, Awami League General Secretary Obaidul Qadir expressed a strong determination to collectively overcome those seeking to undermine the fundamental achievements of the 1971 Liberation War. আজকে বাংলাদেশে যে অপশক্তি নির্বাচনের বিরোধিতা করছে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এরা আসলে শুধু সাম্প্রদায়িকতা এই দেশে কায়েম করতে চায় না, রাজনীতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে এদের মূল লক্ষ্য। BNP paid homage to the martyrs of the Liberation War by placing wreaths at the National Memorial in Savar, marking the Victory Day. BNP Standing Committee members Dr. Abdul Moin Khan, Nozrul Islam Khan, Salima Rahman, together with party leaders and workers, placed wreaths at the memorial in the morning. Dr. Moin said millions of people of the then East Pakistan shed blood and sacrificed their lives for an independent Bangladesh, democracy and economic emancipation. But Awami League has killed democracy prematurely, betraying the crores of people of this country. They have destroyed the economy of Bangladesh through extreme corruption. Later, they also placed wreaths at the grave of BNP founder Ziaur Rahman at Shere Bangla Nagar in the capital. The BNP leaders also offered special prayers seeking salvation of Ziaur Rahman's departed soul. Nozrul alleged that a game is being played in the name of national polls and the result of the election has already been decided. এই যে নির্বাচনী খেলা বন্ধ করার আমরা দাবি জানাই যে জনগণ যেন এই নির্বাচনী খেলায় অংশগ্রহণ না করে। আমরা অনুরোধ জানাই যারা এই নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক বা মানবিক মূল্যবোধ থাকবে এবং তারা এই অন্যায় অনাচারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবেন না। এই ভুয়া নির্বাচনে তারা যেটা করছে সেটার নাম হচ্ছে ভোট ভাগাভাগি। এখানে কোনো নির্বাচন নাই। দুঃখের কথা বলতে হয়, বিদেশে দেশে আমরা অনেক তৃতীয় বিশ্বে দেখেছি ভোট রিগিং হয়, তারা গোপনে চুপিসারে ভোট রিগিং করে। আর বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার কি করে? তারা প্রকাশ্যে ভোট চুরি করে, ভোট ডাকাতি করে, তারা বাহাদুরি করে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করে। এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে কলঙ্কের বিষয়। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে? Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal has called on the BNP to refrain from any anti-election activities during its rally to commemorate the anniversary of the nation's victory over Pakistan in the Liberation War.
They won't stop anyone from celebrating the occasion. However, the BNP has been advised not to make any statements or undertake any activities that could undermine the electoral process, the minister said today. He said the security forces are operating in accordance with the instructions of the Election Commission and are prepared to act according to the Election Commission's directives. নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশন যেই সমস্ত নির্দেশনা দিয়েছেন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী সেইগুলো সেই অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন। কাউকে আমরা মানা করছি না বিজয় আনন্দ প্রকাশ করতে। সেই ক্ষেত্রে তারা সংযতভাবে চলবে যাতে নির্বাচনের কোনো ধরনের বাধা কিংবা নির্বাচন এগেনস্টে কোনো কথা বলা প্রচার করা এইগুলি থেকে তাদের বিরত করার জন্য। BNP has meanwhile called a countrywide dawn to dusk hartal on December 18 to press home one-point demand. The one-point demand includes resignation of government and the election under a non-partisan caretaker government. BNP leader Rizvi Ahmed announced the strike virtually. Bangladesh Biman has inaugurated a direct flight on the Dhaka-Chennai route. To commemorate Victory Day, a program was organized at Dhaka Airport today. Biman flights will depart from Dhaka to Chennai every Saturday, Monday and Thursday at 12:50 p.m. On the same day, the return flight from Chennai starts at 4:15 p.m. local time. The inauguration ceremony was attended by senior officials of the Ministry of Aviation and Tourism, Biman Bangladesh and the Indian High Commission. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।